Итак, приветствую вас. Прохождение номер 26. Сейчас пойдем в развалины. Как всегда, если я читаю довольно быстро, все, я не озвучиваю все тексты, тут колоссальное количество текстов в игре. Если вы хотите сами все прочитывать, то ставьте на паузу, когда вот открывается какое-то окошко, просто ставите на паузочек и все. Вот, и прочитывайте. Я читаю довольно быстро. Я озвучиваю, как правило, основную мысль диалогов, то есть очень вкратце. Ну вот у меня есть ключ, чтобы воткнуть его в эту массивную дверь. Следы какие-то на ней есть. Ставить медный ключ. Дверь поднимается. Так, ключ, ракушка, которую мне кто дал-то? Вождь? Или кто? I'll be smelling the booty from here, Cap. Over here. Phrasing. Shall we begin? Опять у нас ключ. Don't make me confiscate that. Вот они, кстати, уже дамажат по стене. Хотя может быть это просто такая So much for diplomacy. Mind where you're Корабей. Somehow shall I have a word with this one? Don't make me confiscate. Интересно, скольким людям фильм «Мумия» сформировал фобию к скоробеям, которые забираются под кожу и пожирают изнутри все. Read my mind. A clever gambit. What's our plan? Naturally. At once. Опа, еще одно видение. Ты толкнул ее. Merle, she came after me. Чего? A clever gambit. Ничего не понял. А, это если я нажимаю на этот... Merle, she came after me. Keep that looks like a warning. Ух ты! Have yourself a look at it. Ну-ка, последний быстрый сохранение, когда у меня? Как раз вот здесь. Не хочу по ловушкам ходить, что у меня там травмы, надо опять тратить пищу на отхилы, там на всякую хрень. Че, ловушки никто не видит, что ли? О, заодно с них опыт получу. Poor swabby. Still, better a spike in the side than a spear up the rear. Ooh, have yourself a look at it. Ooh, have yourself a look at it. Out my wheelhouse. Have yourself a look. Aye, aye. Наручи.
Strangest feeling I've done this. Напоминающий крокодил идол. Shall we give warm welcome? Think you got the decency to die? Come mad. Lava will Die. On us. Shall we begin? Lava will be on the Well, if you insist. Без особого труда пробиваюсь. Wasn't half bad. Эти руины, кишащие всякими пробеями. Anybody got a chisel and some wheelbarrows? А что такой звук был, как будто я тайник обнаружил? Вот это что ли? I have this feeling I've done this. Ладно, на следующий уровень еще ниже спускаюсь. Я надеюсь, тут не 20 уровней, как в первый Pillars of Eternity. You seeing what I'm seeing? It's gotta be the peak. Сияющий АДРУ выглядит болезненный. Is that blood? What have you done? I found him like this. Why is your blade drawn? You're crazy. Stay back. Clever guy. Дневник экспедиции. Что, они с ума сошли, друг друга поубивали, что ли, или что? Короче, быстро читаю, хотите ставьте на паузу, вот можете все начинать ставить на паузу, я так вот буду. То есть я успеваю читать. Какую-то они надежду сохраняли, что богов можно унять. Ну да, подтверждение, что их местные встретили радужно. 2 мажатона, 5 мажатон, это дни, что ли? At once. My fingers be fat and easy breezy, wet tan, scallywags home. Они магии Always здесь. ends in blood. This is Или это futile. какие-то конструкты, типа. Mind your mouth. Try not to breathe on my clothes. On us. Where your aim. Той. Lava. If you insist. Надеюсь, он главное, чтобы он их не воскрешал, тогда я сначала с ними разберусь, а потом со всеми остальными. Shall we begin? Didn't even leave a dent. Exceed. On Running us. won't say no. Способность, связь с этим, она не очень всем, насколько я помню, когда еще Ронан на этой линии выступает. Сейчас никто не... On his feet. You read my mind. I don't be supposing we kid easy breezy, wet. Sleep. At once. Tread caution. Shall we begin? You're mad. I hope you're lava beyond. Сразу рассказываю. You're mad. What's our plan? Lava beyond.
Some mind where you're aiming. At your service. Mind Come on. At yours naturally. I don't be supposed easy breezy, wet town. Так, можно еще ниже, но я сначала этот уровень до конца исследую. Начинаются, блин, бродилки. Watch your back, Watcher. They're coming up the walls. That's me too. I hope you're ready. I've got some bad news. Close. Блин, как же мои крошки, да? Круто я вкачался. So much for diplomacy. У меня есть отдельное видео, где я снял, чё, как, почему я вкачался. Be ready. Well, Тут бесы не дом, есть такие бесы, бесы прикольные, короче. My clothes. Они такие, Me too. такие, знаете, с ними не хочешь. Прикалываются. Отличавшиеся. On my clothes. strangest feeling I've done this before. Зачищаем гробницы, чтобы тут местные смогли спокойно гулять по ним примечательности. Somehow it always ends in blood. Я сейчас максимальное количество буду проходить без отдыха. Shall we begin? Лагерь не буду разбивать. Когда уже упрусь, то есть так, что можно сдохнуть с концами, тогда уже... Это к тому, что у меня там двоих вырубили один раз. That wasn't half bad. Валианский пластинчатый доспех. Цена неправильно указана, сразу говорю. Ключ, старый медный ключ. Mind. Ahoy. Aye. That's me too, man. Да ладно, я стену проломил. Тут сокровища. Ни хрена себе кинжал. Кинжал. И доспех. Ну доспех вроде обычный. Короче, очень круто я тут залутался. Ключ, не знаю, мне пригодится, а может он от той двери, которую я здесь уже взломал в подземелье. Ну, ненавижу ловушки. Не успеваю среагировать. Но это из-за того, что я на большой скорости играю. Вообще, тут уровень замков 6, по-моему, был, если не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Ahoy. Ну и вот. Somehow it always ends in bloodshed. Mo. Фена Mind вырубили. your match. Это потому что я неправильно начал битву. Ладно, не буду я в скрытности. Затанкую прям сквозь эти ловушки. Короче, 6-й уровень замков, может быть, это свидетельствует о том, что по умолчанию игра подразумевает, что я сюда прибуду, когда у меня будет 6-й уровень. Не знаю.
Looks worse. This is futile. Don't make me cock and skip. You insist. Shall we begin? Consider it right. Don't be Backs. well, if you insist. Don't make me That wasn't half bad. Near finished. Aye, aye. Уютненько у них тут, как, знаете, Чужой против Хищника, первая часть, где они во льдах. Короче, мне напомнил, там такие же по кругу стоят хрени, короче. Потом оттуда такие какие-то вот кувшины, короче, поднялись, и из этих кувшинов такие штуки выбрасывались, и всех оплодотворили, и потом из всех Чужой. Captain. Поток крови. Ну да, тут жертвоприношение, короче. Not exactly my area of expertise. That's it! Mind where you're aiming. Mind your mess. Somehow it always ends in bloodshed. Shall we begin? I hope nobody saw that. Здесь покоится голова, венчанная короной преданности. Ладно, спускаемся ниже. What for, Cap? Надеюсь, третий ярус последний. Ну, не потому что не интересно, а просто потому что я не люблю слишком глубоко опускаться, чтобы потом 2 недели оттуда выбираться. Done and done. It looks worse. Да ладно, о, кого-то убило. Тут просто надо аккуратно проходить, я хотел прорашить. Кто попадет, то он сразу убьет. Окей, окей. А, я здесь еще сохранялся. Captain. Done and done. Me too, man. I'll be more than I. There were a few. Captain, aye, aye. Жертвоприношение Лана.
clever gambit. Сейчас что-то будет кат-сцена какая-то. Looking at that thing's enough to make me queasy. For the love of God, don't touch it. Нет одного взгляда на него. Какая-то скверна. А это что, какой-то подъем? Покрытым медом на осмотреть механизм. Пока ничего трогать не буду. At once. That looks complicated. Вот сюда еще схожу. На плитах лежит мертвая женщина. Тело совсем сырое, уже начало разлагаться. Смотрите ее тело. Доспех, следы сражения. Противник или противники позволили ей уползти и умереть в одиночестве. Взять ее оружие, зубастый клинок беза. Взять фигурку и Долнгати. Careful, Watcher. Осторожно, That хранитель, на thing's этой got a штуке nasty hex неприятное on it. заклинание, похоже, Confused. путаница. Взять страницы. Страница беза. Ставьте на паузу, если, ну, вы знаете, не успеваете прочесть. Я читаю довольно быстро. Но все озвучивать я не буду, потому что. Короче, их местные твари преследуют, они там все шкерятся, даже факел не зажигают, пользуются светом от адры. У них какая-то паранойя, никому не может доверять, пишет. Прочитать ее душу. You read it? А чё ее душу-то нельзя забрать? Done and done. Видимо, пока нельзя, не знаю, пока или вообще. И идти ли мне дальше или запустить этот механизм? Давайте я посмотрю глазком одним буквально, что там. Буквально одним глазком, если что, вернусь. Ни хрена непонятно, что там. Так что надо что-то с механизмом решить. Запустить механизм. Вопль становится громче. Какой-то как портал открылся или что это? Пойти в порченую адру. Отправить отряд в столб. Опять я как в мире этих богов. Похоже, как тогда с этим Минотавром. Так.
Похоже, как разум создал какое-то место, в I котором got это an было. itch. Can someone scratch my elbow? I'll lift it with my body. Чё за... Какие-то люди заточены в этой форме. I do hope that isn't. You do not belong here. We are the Они dead. мертвые. We're talking to a lost soul? Мы говорим с Hold неприкаянной on, душой. before you say any more, Постой, прежде чем look что-нибудь into the скажешь, light посмотри of на my свет моего lantern. фонаря. Maybe you're dead. I do not see Ты, Tangaloa's может, mouth и or мертв, я Sirono's же doors не вижу anywhere. горол, не во врате. My storm wreathes ПОКО-КОХАРЕ. Ngati's fist drags valiant ships Бури to the твоя deep. работа, но как? Ngati holds our souls in this swamp, cut off from the sea. Гати держит нашу душу в flow of болотах, essence отрезанных от моря, stops. течение ауры And прекращается. rots, apparently. И она начинает What do you загнивать. mean, rots? Что значит Souls are going гниет? bad, cut off from the cycle? Изъятый из цикла души My начинает lantern портиться, looks но fine and фонарь healthy, выглядит though. I вполне don't здоровым. claim to understand it, Я girl. не то чтобы до I'm конца a minor, понимаю, not это, a я не mystic. разбираюсь. The cistern overflows into the world of the living, stirring the sea and skies Механизм with адрова the стал понятен fury ничего of the божественного. goddess. The gods laugh at machines, I say. Nothing, no souls travel through. This is where Valiant's scheming ends. Ngati's servant holds the dam closed to Если в flood Альянс the войдут, living вместо флотилии world with появятся her военные корабли vengeance. Руатай. Their ships also sink. I am the storm of my people. Adra is... Compensating, are we? You will not laugh when I... Madiko, to arrive at the far side of death. The Valians will not overrun us while I have the strength to repel them. Эти бури гоняют толстого рыбу и губят злаки, это ты убиваешь Текевару. Fool! Ngati will stop churning the seas when the outsiders leave. Pirates and slavers drove my... Now, the Valian... Talk on Plankenet. You have your story and I have... There is nothing more to say. Here at the end, outsider lies are a dull edge. Вы все умерли, может мне удастся помочь вам. Или я могу уничтожить Адру, в альянсов не будет повода вернуться сюда. Так. This is where all Akosi, let's not be hasty. Some of us... You don't plan on staying here, Ak? Why not let us tag along and see if we can reunite with our... Нельзя засунуть What какое-то we вещество left в behind. тело. You're not alive. You've all served your captain with distinction. Dismissed. Свободные. Она салютует своей команде, многие матросы тут же исчезают, и их души вливаются в окружающий эфир. Б закивает вам и тоже исчезает. Анахара с гримасой на лице приближается. Короче, какие-то ушли, а какие-то остались драться. Ну ладно, давайте разберемся. Shall we begin? I hope you're... Well, if you insist. All back. I'll be seeing you soon. Ну ладно, его вырубили, но главное, что не убили. Yeah. Don't make me confiscate that. Don't make me confiscate. That wasn't that bad. Mind your manners. Усмиряйте разъяренные души, разрывая их на элементы ауры. Этот стол по-прежнему закрыт от природного потока. Могу либо восстановить, либо взорвать. Вернуть адру в естественный поток ауры, восстановив ее.
What can I do you for? Sure thing. Не знаю, может я на руку этой компании сыграл, но... Ух ты, сколько квестов сразу. Секунду. Ладно, погнали. Ой, стоп, а к той душе-то я вернуться забыл. Мне просто интересно, с ней можно что-то сделать или нет. Нет, нельзя. Может, это баг. You must gather your... Тут, кажется, одна локация какая-то есть, какое-то святилище или что-то такое. party before venturing forth. Искать окрестность. Дайте изучить его. Разбить лагерь, отдохнуть. Опа. Слышите голоса, все действуют медленно. Поворачиваются к нам с выражением предвосхищения или опасения на лицах. My fishermen saw your boat sailing from ПОКО-КОХАРЕ. The Бури storms, расступилась. they parted like a school of fish А before Нахара этого Nagati больше не has... повторит. Когда вы произносите это имя, толпа затихает. Now, the Valiant Trading Company will send ships, people, and supplies. First, they must clear room for docks and storehouses. But Молодая жрица смотрит на вас с сущей ненавистью. Кажется, она готова Already встретиться с they глазами. make plans. Они же вырабатывают планы, если это все. I say this is a turn in our fortunes. The first of many. Сдается мне, нам наконец-то повезло. Это You are лишь начало. always Вы welcome всегда among будете us. рады примить Accept наши this and благодарности. know our как thanks. личные. For what do you linger here? soon the director will send supply, unless you have room on your ship. Wait, what do you Percomplan, Kennedy? You cannot take these things so seriously. Yes, I was an academy, and anyway,
This has nothing to do with me. Sure smells fishy to me. But they will see this gets back to the director in Neketaka. No need to worry. That you mean? If the expedition failed, if their work was finished, their families in the republics would be compensated. Agrasima, I would consent to be chained to your galley if it... Soon the director will send, unless... For what do you linger? Может, переиграю сейчас. Не буду сюда торговую компанию засылать. I'm afraid. One day soon, this will be a busy port. These fights we've been in, you've bailed me out more than once. You'd do the same for any of us. Don't tell, but I try harder for the ones I like better. The gods give answers. We were... Foreigners know her as Andra. To us, there is no difference. I warned them not to go. I warned Ruanu not to help them. Foreign ships raided our old villages and carried away our people. Ruanu, give it to me, please. Then I will see that it brings no harm. How many times do you suppose she's used that line? Я не отдам его тебе, Найри. I do not want to shed blood, but I will do what I must to protect my people. The idol, then. Погибли люди, не позволю все это заметить. Then I do as I must. Охренеть. Blessings be upon you. Секунду. Короче, капец. Tomb. Somehow it always ends in bloodshed. Find where you're aiming. Mind. At once. Ох, охереть. Ну, сложный выбор. С одной стороны, сюда придет цивилизация. Ну, а с другой стороны, они жили бы здесь, блин, до скончания веков со своими этими традициями полоумными, неравенства и прочего, короче. Не знаю, очень сложно. Сложная тема, и почему в диалоге не было подсвечено, что там возможно с ней договориться до чего-то, до нового. Whatever you need, the Valiants, but if you need a village, that we make Tikawara. What did you do before you were a ship hunter? Rough times, lass. Would spare you the telling, lest you be set on it. I reckon I can handle it. Crew I will if they give me any job they thought like to kill me. I'll live to prove them wrong. Can't live the good times unless you survive the bad. That what being a pirate's all about? Aye, sure enough. Besides, lasses say the scars... distinction. Капец, сложный выбор. Так. Хочу посмотреть, а что будет, если уничтожить этот столб? Что, все будут довольны, никого убивать не придется? Tell me you don't plan on with this pillar?
careful. A clever gam? Child's play. Они прям как в хищнике появляются во второй части, где там в Нью-Йорке или в каком-то городе. Хищник 2, короче. You do not belong here. We're talking. Maybe. My storm got. And What do you mean? I don't. The cistern of the gods. No, this is where there are you. The Valians will not overrun us while I fire now. There is nothing more to say. Here at the end, outsider like this. Echo. You don't plan on staying here? You've dismissed. If only. I'm afraid Running won't save you. you've just made my... Взорвать. Agreed. Ну, я так понял, действительно у них планы были плохие на местное население. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. You must get... Gather your party before venturing forth. Сначала отдохнем. I hope that's...
It's for The storms disappear, Бури пропали, and вместе with с ними them огромное a great облако. cloud of essence. Он трясется от My злости. fishermen tell me Мои your рыбаки ship доказывают, что alone корабль в sailed одиночку from the прибыл с island. острова. Он показывает пальцем полный подозрений. Я разобрался с сияющей адрой. For what did I bring the tribe И зачем here if привел not сюда for the племя, Adra? как не за Now Адрой? there will be no Теперь здесь не port to будет feed порта, который us, сможет нас no прокормить. valiant Валианские soldiers солдаты to нас не defend защитят. us. Нам конец. Зачем For тебе what это? did you ruin us Адру был so? не преимуществен, ваши люди должны следовать своему пути, а не валианскому. И моя проблема казалось, так будет лучше для вас. Я не мог оставить все это могущество на произвол валианской торговой компании. Ваши люди должны следовать своему пути, а не валианскому. The Valians would bring Валианские trade, принесли с собой торговлю, prosperity. процветание. Теперь Now, не придет никто. no one will come. Then we move on Когда мы again. найдем новый дом, такой This was как ваш, always our будущий way, Ранга. Ranga. What did the other foreigners bring but death and grief? Ruano, Aimiko, thank you for your kindness. So long as I am Ranga, you will find no shelter here. Our people will bury your tracks with sand. You will be less than the Песком твои lowest of следы, и us. ты станешь изгоем среди нас. The shrine must shelter Святилище any укроет всех traveler путников, Amira's которые придут winds сюда ветрами. send to us. Рада принять You гостя. know the ways of Обычаи the богов gods. тебе известны. Oh, that could have gone Но better. кстати, хуже, а могло намного хуже. Короче, я не понял. For what do you linger here? The villages. Soon the director will send unless Ique per compliment anyway. Sure, But I will say that you if there were Agrasima, I would Сейчас с этим подумаем. hide Koiki fruit. I hide nothing, you bloated puffer. Но у них тут реально проблемы с продовольствием. Короче, не знаю, наверное, сейчас будут отгружаться все-таки. А этот жрец хочет новый дом искать, то есть отсюда уходить. Already people fear the wrath of the Valians and cry out for our old roots. Where at least we knew the day. We cannot stay on this without the help. Seek the better that my Решение, сейчас надо еще дневник прочесть того капитана, если его сейчас найду где-то в записях у себя. Дневника все изменит. So, the waves bring fortune. I was wrong about you. You did a great thing for us. Take this. Maybe it looks small next to a fat Valiant. The gods give Так, ладно. И где там что-то плохое в записках? The gods give We were... Foreigners know her as Andra. I warned them not to go. Foreign ships raided our old Give it... Oh, Watcher. She is asking nicely. I do not want to shed blood, but I will do what I must to protect. Thank you. Отдам, идолычу. Кто
какая Ацу. Короче, нет, ребят, очень мало информации, но... Я, наверное, все-таки за торговую компанию. Не потому, что они бабла много заплатят, а просто потому, что им тут реально жрать нечего. Потому что эта тёлка, которая идола подсунула, еще мне тут угрожала. You hide Koiki fruit? I hide nothing, you bloated pufferfish. Traitor! Gatty's jaws will close around you. Confess, Tamao, or will you let good food? Does mine look like a full belly, idiot? Disgrace. Any other apparel has worked 10 times in a day with... Watcher, we can't just let this injustice stand. Do something, or I might. You do? I mean, of course. I say, this outsider speaks her mind like a Mataro. Another outsider. What do you make of this hagfish, huh? Will Tamao will confess if I tighten the ropes? Pakeho caught this wretch stealing the last of the Koiki. I stole no Koiki, but I wish... You hear this? A second chance we give, and Tamao throws it in our faces. Lied and stolen? When we have food, he takes more than he deserves. He steals baskets, and I say there is no person in Tikawara who he is not wrong. I say I deserve what others have in plenty. We stopped being a tribe when Ruanu dragged us. You shame us, Tamao. To return in your next life, we would have eaten the last of the Koiki as a tribe. This way, now this cannot happen. Our harvest fails because this one puts his empty stomach higher than the gods. This may be so where you come from, outsider. Kahopa will see to it that Tamao's next life has him crawling on. I say, missing food is not the problem. Tamao betrays the... And he will surely wash back into our nets as a mudfish in the... Pikeho's word is enough to give Tamao... Better to drown as an innocent man. Justice does not fill our stomachs or our hearts. It brings the gods no closer to ending this famine. Akira, you would do this? I say, until the Koiki is found, I will. You are free to question him and your customers. They must speak with the Ranga. I am worried. We have little reason to... funny thing I'll learn about. But these are only small fights. Not like... But what did I say? I don't like this, Watcher. You look at me for what? If only my brain and belly had coordinated. Pikeho hates me because I insult his puny catches of fish. Pikeho says I was skulking by the drying hut north of the Ranga's home. Akira, I would have taken the Kohiki, but it is said the Raparu share one imp. The tribe drives me out like jerky because I am hated. I have seen. I labor for the tribe. For what does a warrior? Then maybe I need to conserve. All this chasing after Aethys. It's probably just how scared everybody put on a brave face. There was no sadder sight than even the fella that led us. He used chorus at night, he'd grind his teeth so hard it sounded like he was chewing rocks. In case you were curious if he really had it in him. Oh, I bet that'll be a load off his mind. Point being, the prospect of facing a god makes cowards of most all of us. Now, here I am again. Some ways I feel the same. Might be because of you. Well, you haven't gone to pieces yet, for one thing. You could have let it all end back at... But you're still going. Even though maybe you're not the most genuine of souls, but you've been in the right. There's part of me thinks we aren't gonna make it. What do you think? We gonna survive all this? Yeah, I go back and forth myself. There's a good chance we die out here, but if I can face it like you, maybe it doesn't... I mean it. Don't know. I'll tell you what, though. Короче, разговорчики всякие там за жизнь. Ahoy, Cap. Benjamin Shody seems a right fine lass and all, but... well, she asked me to darken it. Это я про чем?
Aye, I ain't seen its like Типа он before. тьму в ней увидел. Sometimes all sorts get knocked right. Какие-то плоды надо найти, блин. I see your feet when only the Tamau was slept like Ikira. No one could be less guilty or no. Being tossed, he complained until the Ranga gave him my finest mats, and then left him out for the sport. The tribe has challenges enough without you overstep for a stranger. Happy to a real quiet now. Yeah, I see your feet will not. sure thing. Зачем Ронги ходит на берег по ночам? То есть просто надо было на нее навести и нажать, вообще пипец. Ты хрен догадаешься, с ней диалога-то такого нету. Ну ладно, может я сейчас спасу хоть его, сейчас, секунду. Yes. Hello. Давайте до полночи подождем. Следим, куда он там ходит. For what do you follow me? Опа. Can a weaver not soak his feet? Our village has troubles, Akira. I go here to set mine afloat on Ngati's back. I stole the Koiki. Ruanu would have us waste our last Koiki on a ceremony to the gods. I say the seeds must be harvested, so I hide them by the shore, where the sun warms the sand just so. And I wait. Ruanu would not understand. But if I can spring life from the Koiki seeds, at least... What tribe still lives by the time the fruit grows? The sun and sand gives the fruit. Koiki is tough, stubborn. It does not surrender without a fight. I let Amira's hot... What say? He is no Ikira. But if Ruana takes back the Koiki, we will grow nothing else in time to sustain the tribe. I beg of you, for the good of the tribe, let Tumau meet. What say, friend? Yes. Hello. Hidden from all the sand crabs and liars, I say. Akira, that is no work of mine. No, I say I'm beyond finished. For this, I'll feed you to Ngati myself. With respect. Unless you think someone else is to blame.
It is not worth dirtying my blade. Try not to sicken Ngati on your way down her more. Coward. I will take this satisfaction to my next life. Ну, вроде я никого не сдал. В то же время плоды нашел. Только непонятно, я все плоды забрал, они теперь с голоду будут умирать или все нормально? По идее, у них тут торговая компания, так что... Проверить, та уже замочена, жрица. Еще бы этих рыбешек навестить, интересно, что там у них. Это тот новенький. With Tamil gone, our tribe has lost the disease to paradise, say. Nothing more. Если не брать плод, то можно ли его спасти? Их спасти. Yes. Hello. Нет, нельзя. Придется, да, по-любому спасти, забрать, точнее, плод. Child's play. Ну-ка, рыб проверю. Короче, ваше время, чтобы не тратить, поставлю на паузу. Если у рыб ничего важного, то отожму, как я приплыву к торговой компании на отчетность. В общем, я посмотрел, оказывается, этот квест завершился так, что его обвинили как-то с моего бездействия. That is no work of mine. Though I want to see you lose a finger. I say I'm beyond finished. For this I'll feed you to Ngati with the unless you think someone else is to blame. А может, богов? It is not worth coward. Нет. Вот видите, по моим словам, невиновного Тамао обвинили в краже КОИКИ. Как-то все-таки... Ладно, попробую на того сказать. Просто этот, вот, который сейчас приколом к столбу, так понял, у них такое омега, они постоянно его во всем обвиняют, и это уже не первое нарушение, поэтому они так жестко поступают. Что-то бред какой-то у меня тут через загрузку бывает, что устрашение не 4, а меньше, короче, баг какой-то, вообще баг на баге. Или я не тот вариант ответа выбрал просто. For what do you follow me? Can we? Our village has troubles. Вот смотрите, вот устрашение то срабатывало. Блин. Как так? У меня что, одни и те же характеристики, до этого устрашение 4 было, а сейчас оно не срабатывает. Может, как-то я не таким составом, я не знаю, подхожу там. Достаточно близко, может, все стоят. For what do you follow me? Can a weaver not soak his? Our village has
So I hide them by the shore, where the sun warms the sand. The sun. Koiki is tough, stubborn. Ruanu, but if I at least. What say? He is no Ikira. If Ruana takes back the Koiki, I beg of you. Yes. Hello. Hidden from all this. You can't. I say I'm beyond finished. For this, I'll feed you to Ngati myself. With the unless you. Akira, this is true? Why would Rangi do this? What say? He thinks a weaver knows better than the rest. Two traitors. But only one deserves death this day. А может АДРУ с ними поговорить? Он же фермер какой-то, или ничего из этого не выйдет? Ну-ка. Фермерские разборки будут. Yes. Hidden from you can't. I say I'm beyond with the risk. Unless you think someone else is to blame. Akira, this is true? Why would Rangi do this? What say? Yeah, right away. A Lord's foot's in an heavy book. You must gather your party Получил. before venturing forth. Ладно, поплыл я в торговую компанию. Imagine them as neighbors. Так, я в Валианской торговой It's a point of компании. pride, I suppose. Тут спор. Having the pride. Something we can help you with, sir? Have you been walking through Queensbirth with your eyes closed? Or have you simply failed to notice the trouble between the Bardato and Laro? I understand he spends his days with a pack of friends, drinking and gambling at the tavern. Do come back and let... Welcome back. Ah, good, you're back. I hope. Так, давайте поговорим с ней. Ah, good, you're back. Ah, before you get too... О, директор хочет лично выслушать мои слова. Напоминает ученого. Albari tells me you were kind enough to look into this business on ПОКО-КОХАРЕ for us. I hope you bring good news. Incredible. You see? What fortune you had to find a watcher. Assuming we can replace the people we lost. I notice Beza is not with you. Did you find any sign of the expedition? A sorry end for such dedicated individuals. I believe I can take things from here. Oh, and do pay... 1700 всего лишь. I apologize. Right to business with no real introduction, no? I am Ignato Castel, director of the Valian Trading Company's operations here in the Deadfire. I thought it best I speak with you face to face.
I'd read much about your exploits and I think that we are, each of us, in the Valiant Trading Company has had a presence on this island for nearly a century now. We have the greatest fleet on the seas. What can the Royal Deadfire Company offer? Что может предложить вам королевская компания? Солдатское жалование, чтобы давать обогащение далеко короля. А королева вместо племени Кохары среди таких же ответов. Все эти годы вы жили, освободившись от кастовой системы, вы жили в вернуться. Я смогу дать вам деньги, славу, конечно, но здесь компания мы ставим перед собой амбициозные цели. Хотел предложить вам должность инспектора по АДРУ, то он не занимался Боливарией. Разве не АДРУ нужна вашей компании? The Valiant Trading Company has maintained an outpost here in Nekataka for nearly a century now. Flaune Alette has continued to study the potential of luminous Adra in all manner of advances. Why content ourselves to sell all this Adra as a luxury when we, but of course you understand all of this. Alette sent word of your involvement. A very dramatic first attempt, I hear. Though Alette has a tendency to gloss over details. But I want to hear it from you. How did it go? You'll put the priest into a frenzy with talk like that. A near-death experience does little to... We are in the early days of Alette's research. This is only the start, you know. The very dawn of a new age of discovery. Imagine if we could transport goods and people more quickly than any vessel or horse. Cure every kind of ailment, perhaps cure disease altogether. This has all been the work of a single outpost. I want there to be a dozen outposts, 100 animances working together to better our lives. Look at what we have left behind. Old Valia is a battlefield, and in doing so, we will raise all of Aora with us. They see the benefits of luminous Adra now when our research is at its most nascent stage. But I've said enough. Until then, I have a more grounded... Nekataka sees its share of smuggling. I doubt that would surprise anyone. But there is a Royal Deadfire Company official by the name of Quarno, who has been... He meets with a Captain Tola, a known pirate and smuggler. I hope I don't... I have a woman, Britza, waiting in the luminous bathhouse in Periki's Overlook. The smugglers do business there, and she has kept an eye on things. It may surprise you, but the Royal Spy Master... I prefer to handle these matters internally. You provide a good opportunity. Of course, the discipline of the royal officers isn't really what any of this is. A fine Valian woman. Only that Tola is a captain of middling repute and a fine Valian woman. Steady temperament. Good sense. The bathhouse, excellent. I'm just feeling I've done this. Nice and quiet. Uh-huh. Happy to oblige. All right. Ладно, его вроде никак не облупить. You've been a greatest... Now then. Yes?
I'll answer what I can. There's a great deal to talk about. Was there something specific? It was established in... There was no Kohan. We didn't discover the chiefly luminous, but the company has also relation. As for the Royal Deadfire Company, the pity of it is that, yes, I'll answer what I can, of course. Flaune Alette is my main point of contact. Alette has always been, yes, everything the luminous Adra powder can do. That we tangle with the fabric of the soul. It's, the people, they are pleasant enough, very welcoming. So that said, Nekatak and the Queen certainly strikes an imp. Me? I suppose that's fair. I know I like to think I have a good eye for talent. No. It is an art, so nothing too interesting. I'm Alvari, appointed by the council, that one. There are rumors she started out Alvari. There are rumors she started out of just now then. Его кабинет постоянно закрыт был. Welcome back. Please. Ha! I take the director take. Well, the company also. I think the press very broad. It is simple as with more. Very well. Not sure I can. Ought to be a cinch. What for, Cap? Easy breezy, wet towels. A light's foot and an heavy boot. Ahoy, aye aye. Keeping an eye out. Латунную цитадель надо вернуться, рассказать и взломать 2 сундука в этой сокровищнице этого волшебника. You return. Потом еще закуплюсь припасами, но это я, может, снимать не буду, потому что там долго продавать все буду. Короче, всякое такое. Look at that little bare belly. В имперский штаб мне просто надо. It's impossible to cheat at Hazatoa. Clear skies. That explains the rumors the Valians are scaling up in Queen's Birth. I'd hoped you would stop them. They'll press gang the locals and tear POKO-KOHARE apart. Once they're done, they'll leave behind a wrecked island and a tribe dependent. Nevertheless, I'm more interested in reports the storms around the islands have cleared. What even if this isn't the outcome we'd wanted for POKO-KOHARE?
Your observation is infinitely more valuable. We'd long suspected something unnatural was behind the storms. Yes. If the storms that assail Rawatai, and if that's the case, then after all, somebody has to keep... In any case, her office is on the main floor behind the large double doors. That's called strategy. And don't you work for Atsura? Atsura tells me you tamed the storm. Makes a person wonder what kind of secrets lie in Andra's mortar. That's the... Rautai's storms have made... But they've also held us back. Imagine how much more we could achieve if we could control those storms. Why not? The storms there cannot be natural. And your exploits at Poko... But enough of that for now. There's an understatement. The trouble in Hasango forced us to send... And storms at home have delayed another portion of our fleet. This leaves us short-handed here. We're due to collect a special shipment for... You used to deal regularly, and we've contracted with a captain named... Meet her, complete the trade, and take the cargo to sleep. She's one of the brightest minds. Most of her work is, or should be. It'll be easier for Okaya to explain. Good sailors with a fast ship and no mind... Will to be flying Principe colors. Along with half the population. I understand you're cozy with the... Let's just say, I'm not keen. Along with half the population, I understand you're cozy with the Principe. We'd agreed to meet our courier out at sea. This is her payment. We've already negotiated. Fleet Master Okaya will... This is the kind of job that's... Clear skies. Короче, доставить кого-то, встретить, непонятно, контрабандисты какие-то или еще кто-то. Это уже в других прохождениях я узнаю. Может, вообще рабов везут тайно, не знаю, для экспериментов. Или еще что-то в этом духе. Хотя вряд ли это торговая компания. А, ну тут канонир же был. My hands are feeling... You know, I've heard stories about you. Я тебя много слышала, кажется, People around I could probably use the good influence. I'll see you on board. О, завербовал. Ну-ка, в поместье Аркемира 2 сундучка взломать. Aye. Keep your way. You'd be lucky as not to break the Pratt down if you keep pushing us, Cap. Ну-ка, перезагружу все под ловушку, профукал. Халявный. Видите, в ловушках, значит, лучше стал Сайфер разбираться, уже круто. Kept it done and done. Ooh, have yourself a look at it. I don't be so swapped in spark. Ну-ка. Крутой легкий доспех. I don't be so swapped in spark. Гримуар. Крутой плащ какой-то крутой. Captain, aye. Ладно, все, на выход пойду в порт покупать медикаменты, которые у меня закончились, прокачиваться и
и продавать всякую лишнюю фигню, и может что-то на корабль куплю, не знаю, что там не надо. Что-нибудь, может быть. Записывать это не буду, потому что это, в принципе, долго, скучно, там ничего особого, потом сами все увидите, ну или в комментах, если просите, если надо, покажу, хотя смысла не особо в этом есть. Все, ладно, спасибо, всем строчите комменты, ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь, жмите колокольчики.